Hey guys, it's Shadow. It's time to play the final of the 3 new campaigns, Rajendra. The road to greatness is alight with the wailing of broken soldiers and the whispered weeping of their women. Yet the men who are the cause of this suffering must pay them no heed. The Chola dynasty is like the elephant of the forest, a beast that can thrive only by wrecking the weeds beneath it as it marches through the undergrowth. Like the elephant, we must seize whatever opportunity we find to grow stronger, even when it means crushing those who stand in our way. My father never tires of telling me this story, but I doubt that I will pass it on to my son when the time comes to teach him the ways of emperors. Our family has ruled parts of Tamil country for over 1,000 years. Other dynasties rose and fell in the time that it took our ancestors to blink, yet greatness continued to elude us. That all changed when my father came to power. As a newly crowned ruler, he took the name Raja, the King of Kings, a name that turned out to be prophetic. He has conquered many of our neighbors and turned the small Chola kingdom into a powerful empire. An empire which I am set to inherit. It is my destiny to be as great a ruler as him, perhaps an even greater one. Despite his many accomplishments, there is a shadow in his gaze. He has achieved the greatness that he sought, but in doing so, he has become corrupted by darkness. He tries to instill this darkness in me, with these fables of greatness through domination. But I do not believe that greatness and corruption are inseparable. History is evidence enough. After carving out his vast empire, Ashoka, greatest of all rulers, turned to a life of service to his people. He built hospitals for the sick and dug wells for the thirsty. Rich and poor alike throve during his reign. Is that not true greatness? To not just rule, but to rule justly? Father just shakes his head whenever I tell him this, or laughs at me if he is in a good mood. Yet he has given me a chance to prove him wrong. We are at war with our old rivals, the Chalukyan dynasty, and he has tasked me with invading their lands. I will wage a just war. When I return to Tanjavur, Raja will know what his son is capable of. That intro is definitely a bit on the longer end. Let's see what we have to do here. We have reached Chalukyan lands. I would say that the grass is greener on this side of the river, if I could see it. I guess it's because it's dark, they're hinting at that. The knight is our ally, Your Highness. The main Chalukyan army is sleeping nearby, and if we tread lightly, they will never know that we were here. These peasants supply the Chalukyan soldiers with food. If we clear out the garrisons, we could deprive our enemy of supplies. Attack on the road's not even that strong here, but taking a lot of hits. Okay, that's been liberated. That's a castle. Only 4 minutes. I think you have to split the army here. உங்கள் சித்தம் He's on neutral, right? Yeah. Cool. என்ன கட்டளை முன்னேறு We'll be a little bit careful not to get too close though. பாய்ந்து தாக்கு Not sure if that was worth it. Oh no.
quite a few of the blue villages. Like, I don't think they train extra ones. So you're up. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. Oh my lord. Oh, is it that castle? This is not going well. Not a friendly path at all. Oh my god. There's no way through. Alright, see if we can move this. பாய்ந்து தாக்கு. It just sucks that you kind of have to kill cows as well, because they take a while to die. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து அப்படியே. இந்த கணமே அப்படியே. I have no idea how you அப்படியே ஐயா. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. Then maybe I meant to get the attack going a bit faster. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். What if you can still We have liberate done all the that we can to undermine the Chalukyas. Now, let us destroy them in battle. Looks like you can still. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Wow, that's. கட்டுவேன். You can only afford one, that's kind of. சரி. உங்கள் சித்தம். Well, at least these villages will give you some resources. But then we're going to be full on defending them though. சரி. அப்படியே கணமே போகிறேன். இந்த கணமே அப்படியே. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி. Our allies in Vengi will attack from the east at your command, Yuvaraja. But their forces are not as strong as ours. We I'm should in coordinate our feudal attacks with them, சரி. lest the Chalukyas divide our armies and conquer piece by கணமே piece. பாய்ந்து தாக்கு. சரி. என்ன கட்டளை? I don't even know சரி, yet. கட்டுவேன். Weird start. கட்டளை. என்ன கட்டளை? சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே கணமே போகிறேன். Wish I could see என்ன the கட்டளை? village. சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். Almost impossible to defend them when you don't see them. உங்கள் Let's manage to kill a couple of அப்படியே. villagers. இந்த கணமே அப்படியே ஐயா. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? அப்படியே கணமே போகிறேன். இக்கணமே உழுவேன். சரி, அப்படியே உழுவேன். உங்கள் சரி ஐயா. அப்படியே ஐயா. அப்படியே ஐயா. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். நான் தயார். fire something like that. வேட்டையாடுவேன். சரி. என்ன கட்டளை? Can get rid of these. சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். ஆயுத சரி ஐயா. சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். This is when I wish I had the Ramshar rider from the உங்கள் சரி XPR. ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி. சரி ஐயா. Holy hell, that's a lot. சரி இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. You have a fortified area? Somewhat. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். அப்படியே. சரி இந்த கணமே போகிறேன். எடு. Let's get rid of என்ன these. கட்டளை? சரி இந்த கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே இந்த சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். எடு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி என்ன கட்டளை? இந்த கணமே அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த சரி இந்த கணமே சரி. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே இந்த கணமே அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை சரி இந்த கணமே என்ன கட்டளை? உங்கள் சரி இந்த கணமே இந்த கணமே சரி ஐயா.
The capital of Manyaketa is the jewel of the Chalukyan dynasty, and treasures stolen from Chola lands fill the universities. We should plunder and humiliate the Chalukyas. Oh, I can't engage. Oh, that's so smart. சரி ஏ Good news is that the கட்டுவேன் 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 doesn't கட்டுவேன் seem like I'll lose if I lose. Has this so many உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே And I have husband release as well. இந்த கணமே Like my chance of actually escape is pretty much zero. சரியையா இந்த கணமே Oh, no. சரியையா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் Bring him back to camp and என்ன treat his கட்டளை? wounds. Oh, this little gash. I have நான் had worse. தயாருவேன் Is butterflesh Just get me bandaged up, and I will be என்ன back on the கட்டளை? front lines in அப்படியே no time. கட்டுவேன் Well, I had 2 additional சரி attack. கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை How much is food? நான் தயார் கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் சரி தோண்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை We give you what little we can spare. Oh, would have been nice a bit sooner, villagers. Jesus. So, my own peasants have decided to Hey. supply the enemy. சரி Very well. கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் I shall repay their Repay loyalty in kind. Honestly, I'm just happy they provided any resource. Thanks for your service. Goodbye. ஏ கட்டுவேன் செட் பண்ணிடுவேன் Wow, they really did not last long without being protected. Jesus. நான் தயார் கட்டுவேன் ஏ அப்படியே செய்கிறேன் செட் பண்ணிடுவேன் The thing is that you remember your swordsman isn't even that good in my opinion. At least not until you can get like full upgrades in feudal age, upgrades and everything going. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் சரி The problem is that you don't get good stale units either. Maybe I should post yes, my it options. ஏ தோண்டுவேன் நான் தயார் இக்கணமே சரி அப்படியே செய்கிறேன் No. இக்கணமே Ballistics சரி means- மரம் வெட்டுவேன் ஏ நான் தயார் சரி நான் தயார் வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் I am blushing. என்ன மரம் வெட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் ஏ கட்டுவேன் சரி ஓ தோண்டுவேன் சரி மரம் That's pretty மரம் bad. வெட்டுவேன் ஏ மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை அப்படியே சரிங்கணமே அப்படியே Luckily, it's just சரி long swords. அப்படியே செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் அப்படி சரிங்கணமே அப்படியே செய்கிறேன் No, I'm actually. Luckily, I have most of my sheep. Most of my farms set up by now. நான் தயார் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் Gonna make a thing though, என்ன but கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கணமே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா I உங்கள் have the சித்தம் damn Shrivansh riders as well. சரிங்கணமே கட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் ஏ சரி சரி என்ன கட்டளை Definitely feels like a little bit trickier of a mission than the last. கட்டுவேன் All the ones in the last two.
campaigns. செட் பண்ணிடுவேன். A Not necessarily a bad thing. என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன். Find that bit of stone to begin level 6. சரி ஐயா அப்படியே. சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். Yeah, with 5 here against 1 should not rush you fine. சரி ஐயா ஆயுதத்தை சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா ஆயுதத்தை இந்த கணம் சரி ஐயா அப்படியே. சரி ஐயா I don't know how I feel about the dodge mechanic. கட்டுவேன். என்ன Could கட்டளை not complain about getting ballistic semi soon. A Oh, it's them. Oh no. That's the last village as well. I wonder if they managed to get any extra resources to send my way நான் before. தயார். நான் It went down. தயாராவேன். என்ன கட்டளை A கட்டுவேன். Is imp available? Imp is not நான் available. தயார். And of course one of them is an imp. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை On 120 கட்டுவேன். A pop சரி நான் தயார். கட்டுவேன். I think we're gonna செட் need to பண்ணிடுவேன். use elephants. சரி Yeah. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். Long live the இந்த கணமே Cholas, இந்த கணமே our போகிறேன். saviors. A சரி செட் உங்கள் பண்ணிடுவேன். சித்தம் இந்த இந்த That feels like sarcasm. உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுத சரி Oh god. முன்னேறு உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். நான் தயார் செய்வேன். என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை சரி மரம் வெட்டுவேன். Oh no. நான் தயாரேன். A உழுவேன். உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. நான் தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை Tower. இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே மரம் போகிறேன். மரம் வெட்டுவேன். சரி செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை தாக்கு. சரி இந்த கணமே இந்த சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை செய்கிறேன். சரி சரி ஐயா வேட்டையாடுவேன். என்ன கட்டளை சரி மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். என்ன மரம் சரி, வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை வெட்டுவேன். சரி தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை சரி தோண்டுவேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். A தோண்டுவேன். வேட்டையாடுவேன். சரி மரம் உங்கள் வேட்டையாடுவேன். சித்தம் AI. முன்னேறு. சரி ஆயுதத்தை I'm not even sending that many. I just don't really start with நான் தயார். any sort of decent செட் economy here. பண்ணிடுவேன். செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை இந்த கணமே அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன். I like the undermining thing. சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா Wasn't சரி ஐயா that அப்படியே சரி useful ஐயா either. சரி இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி ஐயா A இக்கணமே உழுவேன். சரி பாய்ந்து தாக்கு. அப்படியே கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன். முன்னேறு. அப்படியே கணமே போகிறேன். Okay, that இந்த is கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன். Oh wow, that has a high damage. என்ன Oh, கட்டளை it's a fortified outpost, okay. சரி Here I was thinking it was, say, run of the mill. நான் தயார். கட்டுவேன். கட்டு Sea tower, which is usually செட் pretty weak. பண்ணிடுவேன். சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன். சரி நான் தயாரேன். சரி செட் பண்ணிடுவேன். உங்கள் சித்தம் Guess I can try and get a castle somewhere key. Honestly, this mission just feels kind of weird to do. நான் தயார். வெட்டுவேன். Feels like one of the old Joan of Arc ones, A where you're stuck an age behind against stronger units. I don't want to start transitioning into Ellie Archer, I think. கட்டுவேன். சரி கட்டுவேன். நான் தயார். சரி அப்படியே செய்கிறேன்.
கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் அப்படியே செய்கிறேன். Actually, I think that needs to be resolved என்ன கட்டளை? because I'm working just use கட்டுவேன். regular old archers behind it. நான் தயார். கட்டுவேன். வேட்டையாடுவேன். சரி எங்கனமே. Nice, you managed to do that. அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி உழுவேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். நான் தயார். என்ன கட்டளை? சரி தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். I think fishing on this map is probably actually really important. Or ideal, actually. இந்த கணமே போகிறேன். கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். 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 என்ன கட்டளை? சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். They just have very slow developing eco. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். That's all I think it could have been. இந்த கணம் அப்படியே இது தாக்கு. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். Alright, I kind of want Thumb Ring. Get the first defense in. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். Well, I wonder if getting the defense for the armored elephants is more important here. சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். What's here? சரி வேட்டையாடுவேன். என்ன கட்டளை? சரி தோண்டுவேன். உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி சரி ஐயா இதை எடு. I got way too much wood again. கட்டுவேன். 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 Like getting a stable going. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Well, I have to wonder if the oh, if the என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம் Yurumi be stronger against AI than normal. Than it is normally. Alright, that should be the last few villages. நான் தயார். தோண்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படி Let's கணமே do போகிறேன். this. அப்படியே Oh, probably a good time to look at that. சரி மரம் சரி வெட்டுவேன். இந்த கணமே போகிறேன். இந்த சரி ஐயா அப்படியே உங்கள் சித்தம் அப்படியே. Oh, they completely forgot that I tossed them onto that. கட்டுவேன். தோண்டுவேன். சரி இந்த கணமே அப்படியே. என்ன கட்டளை ஐயா? நான் தயார். கட்டுவேன். உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. Oh சரி boy. There we go. கட்டுவேன். 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 தோண்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? Oh boy. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். சரி பாய்ந்து தாக்கு. Get it! நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். மரம் என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன். This is ugly. Holy hell. சரி இந்த சரி இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. சரி என்ன கட்டளை? I don't even know what's killing it so fast. Guess it's also these as well. சரி என்ன கட்டளை? தாக்கு. சரி சரி கடமே. உங்கள் சித்தம் சரி நான் மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி மரம் வெட்டுவேன். சரி
நான் மரம் வெட்டுவேன். உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே I don't know why they're so focused on this like that. Usually they at least change targets as needed. Wish had gone for murder holes. சரி. I have 94 bills, let's maybe stop Sari. that. நான் தயார். கட்டுவேன். நான் மரம் வெட்டுவேன். உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்குங்கள். இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. We do like have as well with all this. கட்டுவேன், தோண்டுவேன். சரி. இந்த Alright. கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி. சரி. இந்த கணமே போகிறேன். எடு. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி ஐயா. இந்த தாக்கு. உங்கள் சித்தம். I really feel like என்ன கட்டளை? elephant archers in Castle Age should not be அப்படியே கடமை great. போகிறேன். உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. சரி. Now, why is the AI so similar to me in terms of eco balance? கட்டுவேன். 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 என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். ஏய், கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். கட்டுவேன். I also wish Miss Elephant Archers having bonus against buildings here. ஏய், கட்டுவேன். சரி. நான் தயார். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். Can support them with a castle. கட்டுவேன். I wish the AI would make some sort of siege push through to deal with that. நான் தயார். கட்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Over here with us. நான் தயாரே. கட்டுவேன். சரி. சரி. I still don't know how I have 90 of where they all are. என்ன கட்டளை? ஏய், சரி. I think Viridian's got redemption, right? 'Cause I think that would actually be a yeah. I thought that'd actually be the best way of dealing. This is going for some sort of redemption sort of play. நான் தயார். இங்கனமே. கட்டுவேன். என்ன Even though it says they have one more damage then. Yeah, there we go. One more damage than their crossbow. It doesn't feel like they do more damage than crossbow, to be honest. Might just because they're so freaking slow though. சரி. அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். நான் தயார். ஏய். கட்டுவேன். Where's the other villagers? I think I have too many Sorry. bombs. சரி. உங்கள் சித்தம். This might because my eco, my army combo is very food intensive. என்ன கட்டளை? சரி. Elite. Freaking murder holes, man.
Honestly, just put them over there, maybe they'll die. I'm not very pop efficient, especially now that I've got decent amounts of economy running. I'd rather have the more pop efficient unit. Good boy. They still don't have brace and everything, so it's not as bad as it could be. Freaking things dying. With that gone, this should be the final one that's keeping them in the game. Like mixing in some chakram throwers with Ujaras when you're doing elephant archers isn't the worst thing actually. One thing is, since the AIs use the market way more than they used to, feels like they make it easy for you. Batter my army and pillage my cities, but you will never crush the Chalukya dynasty. That was pretty easy. A little bit nerve-wracking at the start though. Your Highness, I have received terrible news. Your father, Rajendra, Oh no! has passed away. Whatever will we do without him? This cannot be. Oh. I must return to Tanjavur at once. I leave the army in your hands, General. Cholas are without a leader. Let us cast off their yoke and avenge those whom we lost to their invasion. Ooh. Am I getting attacked from? That in might as well. Sorry. I wanted the castle forward. Let's use you guys to build up. I feel like I wanted it more forward than that, to be honest. Sorry. Kattuven. Oh, they actually have only one less range than me. Oh god, AI, please stop using that dumb micro. I like I just don't have a unit here that cleans all of this. All of this too tanky. That's yeah, I'll send those back then. I'm attacking the farms! Sorry.
Obviously, there's no way to build anything here. Hopefully this will slow that production down a little bit. I'll say hi to Corella. It seems like a large proportion of their economy, so... The key. Yeah. I think I've seen a keep with this architecture. But I don't recall seeing one anyway. It's not really possible that I have seen it. Oh wow, they actually have way more than I thought they would. Alright, I guess it's time to send elephant archers back as well. Oh, that's funny. Oh wow. Honestly, the armored elephant feels more clunky than a ram right now. I'm not sure if that's just the way in which I'm using them. What's causing that to be like that? Things. I shall send my army there at once, Your Highness. Get him quick. Actually, I can't convert another one. Oh, back. I feel like I need height to this side. Alright, that's fine. Definitely making this more difficult than it needs to be. Oh, there's a load of light cap here. No! They're so slow. Good, that's locked. Actually, I kind of want one for that's close enough. I didn't even know they existed until halfway through that. Ah, no! The damage output is so bad.
I forgot about those as well. Guess honestly, just regular old battle elephants, even though these ones are not great. They have enough of the upgrades, let's say. Wow, that conversion though. And finish these off. I think I can finish that one off at least. Oh no, there's another. Stop attacking me, it's cheating. Sorry. Kattuven. He's trying to dump more food economy again. You're not. I think a lot of the problems that arise from these campaigns, I still enjoy them, but a lot of the issues I've been having with them stem from the fact that everything is freaking tanky. Well, because I have a lot of wood and model house, let's get some regular crossbows. Honestly, I'd rather sell the wood and buy food to get them at this point, the elephant archers. Just a pop efficiency thing right now. Alright, they should soon be no longer against me. I don't know if I needed to send this much down here, to be honest. I ended up being a little bit excessive. Oh, that's brutal. Okay, it's leading everything. These take so long to get back across. Might be faster to legitimately delete everything. That should be about half good. Oh, well, I only did 400. I thought it was a bit more than that. First, I should just using these as siege elephants at this point. Defile the jewel of my empire in this manner. Have you no honor? Kind of potatoed it a little bit though. Victory is ours! Take whatever plunder you can find, men, Rude. and let us return home. என்ன கட்டளையே செய்கிறேன். அப்படியே We செய்கிறேன். have an emperor to mourn, தோண்டுவேன். and a new one to celebrate. There we go. Days and nights merged into a restless blur as I rode back to Thanjavur. My mind was empty, as if every thought and emotion had hidden in corners beyond my reach. It was not until I came into the palace and saw my father's body that I woke to find that the nightmare was real. The King of Kings was dead. Seeing my father's cold, grey face, knowing that he would never tell another tale about the elephants of the forests, I wept for the first time since I was a boy. He had died of old age, a quick, painless death, his wives told me, as if the abruptness with which he had left the world was any consolation for his departure. As soon as the tomb guarding his ashes had been sealed, the crown was thrust upon my head,
I had longed for this day, but grief clouded whatever joy the occasion should have brought. For the common soldier, dying is small fry. Suffer as they might, they know that it is their destiny to die for their betters. But when you are among the men whose fate it is to shape the world, when every potential future that you could have created flickers out of existence as you gasp your final, miserable breath, dying is too much. It will be long before this pain subsides. Yet I must rule in spite of it. As the great tiger falls, the scavengers come out to feast on its corpse. The Empire is in turmoil after my father's death. To the west, the Sera and Pandya dynasties are rattling their sabers. In the north, the Chalukyas talk of vengeance, even as they lick their wounds from the last war. Yet, my greatest worry is the island of Sri Lanka. My father invaded the island decades ago, forcing its king Mahinda to escape into the untamed south. Now, Mahinda has returned to reclaim his old domains. All but a single town have fallen to his rebellion. If we lose Sri Lanka, it will embolden dissenters in every part of the empire to rise up against me. That cannot be allowed to happen. I must finish what my father began. Alright, hopefully we can a decent economy here. Oh King boy. Mahinda is assaulting our only remaining settlement on the island. Hurry to shore, men, before the Sri Lankan ships catch up to us. You arrived in the nick of time, Your Highness. A number of Sri Lankan patrols have been spotted heading this way. We must hold the walls while our navy defends the harbor. Interesting. I mean, like I'm in game with Mike Drive them into the sea! Hold fast, men. Let them crash into your swords and drop broken and bleeding in the dirt. Peace. இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே இந்த கணமே இந்த கணமே சரி இந்த கணமே சரி இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன் Hopefully I don't expect you to win with many left. கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை That's not his way, that's just wait though. Like a forest of rotten trees. சரி அப்படியே Breaking at the சரி first ஐயா strike. But இந்த fear கணமே not, போகிறேன் Rajendra. இந்த கணமே I போகிறேன் will be back for you. We must strike out quickly. If we allow the Sri என்ன Lankans to கட்டளை regroup, ஐயா we will அப்படியே surely lose the entire island. இந்த கணமே போகிறேன் I'm feudal? Oh, you gotta be kidding me. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை முன்னேறு தாக்கு சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு Alright. I know that seems like one, that seems like two. Those two pretty easily. அப்படியே So you can get that. These locals have done us no harm, என்ன கட்டளை and they will provide us with meager சரி tribute. கணமே போகிறேன் But I fear that if we do not plunder them, then சரி our enemies will. ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு
Yeah. Need to destroy these as well. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை அப்படியே Guess it's time to get long swords go up. It's so sad. I'm literally using evil men at arms to do this. And I guess we can make archers after that. Oh, we're doing it across the அப்படியே ஐயா உங்கள் சித்தம் அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா This enemy is உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஐயா அப்படியே ஐயா என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா கணமே இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே இந்த That's why I made it if you like skirmishes. என்ன கட்டளை சரி அப்படியே ஐயா Do so much damage. ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே பாய்ந்து தாக்கு What are they doing? சரி சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு சித்தம் சரி பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை இந்த சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே முன்னேறு சரி ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு சரி இந்த கணமே போகிறேன் 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 That's maximum morale. That's kind of disappointing. பாய்ந்து தாக்கு சரி இந்த சரி ஐயா இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஆயுதத்தை எடு கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி இந்த கணமே சரி சரி ஐயா That raise enemy buildings will resources. I don't really see us getting that many. சரி Oh, I could have been fishing. என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் I feel like it's like a requirement in these missions to check if you can fish. Go. Reinforcements have arrived from the mainland. Oh, good. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு Very much shot. Oh, bollocks. என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா I don't feel like I should have finished off இந்த that கணமே bridge போகிறேன் first. எடு உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி ஐயா சரி இந்த சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் Attack that. சரி உங்கள் இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா சரி ஐயா சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு சரி ஐயா ஆயுதத்தை இந்த கணமே ஐயா முன்னேறு கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஐயா At least that's working somewhat. Alright, this one should be done. என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே சரி ஐயா முன்னேறு இந்த கணமே Oh, I should keep all the villagers alive. We can work மரம் for you, வெட்டுவேன் just like we work for our... உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே சரி ஐயா And work you shall. Let us use this town as our base of operations. நான் I think தயார் Grim is on என்ன a கட்டளை கணமே போகிறேன் thing on the new இந்த management கணமே essentially. போகிறேன் உங்கள் சரி ஐயா
Went from என்ன one கட்டளை tyrant to போகிறேன். another. உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை அப்படி இந்த கணமே போகிறேன். Alright, let's get rid of that. I need to get rid of that castle. Find King Mahinda. Doesn't really say where he'll end up being. சரி பாய்ந்து தாக்கு. Over the rock estimate. என்ன கட்டளை இந்த கணமே இந்த Oh கணமே no, the போகிறேன். elephant archer on 3 HP. Oh, it's over here, I guess. Yeah, once I'm in castle, I can train some more of those sea jellies. சரி இந்த கணமே போகிறேன். This was once the Sri Lankan capital கட்டளை? of Anuradhapura. சரி ஐயா. My சரி, father சரி, told me கணமே stories of போகிறேன். the Julu in the அப்படியே, jungle, அப்படியே. which he reduced to rubble சரி, during ஐயா. his invasion. Perhaps we can சரி. find something useful among the ruins. Praise the gods. கட்டுவேன். I thought we would have to hide in this godforsaken forest until the end of our days. Reinforcements have arrived from the mainland. Interesting mission though. உங்கள் சித்தம் இந்த அப்படியே கணமே போகிறேன். Thumbring in. என்ன கட்டளை சரி Oh, சரி if we can bait out the army, then we can dive with the elephants. சரி 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 பாய்ந்து தாக்கு. Holy hell, it's full of army. சரி ஆயுதத்தை எடு கட்டளை சரி 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 அப்படியே சரி பாய்ந்து தாக்கு. சரி சரி அப்படி சரி அப்படி சரி அப்படி சரி அப்படி சரி போகிறேன். உங்கள் சித்தம் அப்படி சரி 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 கணமே போகிறேன். தாக்கு சரி 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 போகிறேன். முன்னேறு. சரி இந்த கணமே அப்படியே கணப்படி. Praise the gods. சரி ஐயா. I thought we would have to hide in இந்த this கணமே godforsaken போகிறேன். forest until the end of ஆயுதத்தை our எடு. days. சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். இந்த சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு. சரி இந்த அப்படியே கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. Hopefully they run out of resources soon. என்ன கட்டளை சித்தம் Well, I'm not getting the feeling that's gonna happen. சரி முன்னேறு. என்ன கட்டளையா நான் தயார். Oh, உங்கள் there's stuff. கட்டளை அப்படியே கணமே போகிறேன். These local villages are a உங்கள் lifesaver. சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன். Do with a university. கட்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை என்ன சரி 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 ஐயா. சரி சரி ஐயா. சரி சரி ஐயா. என்ன கட்டளை உங்கள் சரி ஐயா. என்ன கட்டளை ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். It seems like they get kind of clapped by flash. உங்கள் சித்தம் அப்படியே கணமே போகிறேன். சரி ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம் தாக்கு. என்ன கட்டளை ஐயா. உங்கள் சித்தம் I think they've even சரி moved the கணமே entire போகிறேன். time.
ஏ தோண்டுவேன் உழுவேன் சரி ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படி சரி ஐயா AI would like to சரி die. இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே சரி இந்த சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே சரி இந்த கணமே நான் போகிறேன் தயார் என்ன வேண்டுவேன் கட்டளை ஏ சரி ஏ வேட்டையாடுவேன் சரி நான் தயார் வேட்டையாடுவேன் That's me. Reinforcements have arrived from the mainland. Alright, let's go to the castle. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே இந்த சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு கணமே போகிறேன் கட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை சரி Okay, we destroyed the castle. The wise general knows when to admit defeat. அப்படியே கணமே If you போகிறேன் spare our அப்படியே city, we will aid you in the fight against King Mahinda. என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கணம் சரி ஐயா I can't get rid of some of them. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் அப்படியே கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் Guessing that King Mahinda will be in என்ன this கட்டளை area கணமே somewhere. போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா அப்படி சரி ஐயா Oh, this army is so slow. என்ன கட்டளை கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன் கட்டளை சரி இந்த கணமே அப்படி ஐயா கணமே இந்த கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படி சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே இந்த கணமே அப்படி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை தாக்கு சரி இந்த கணமே போகிறேன் கணமே போகிறேன் ஆயுத சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் The northern half of the island is ours. முன்னேறு But where என்ன is King கட்டளை சரி Mahinda? ஐயா என்ன கட்டளை சரி ஐயா The king is in another castle இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி கணமே சரி சரி இந்த கணமே சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே இந்த கணமே இந்த கணமே என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா This will not do. Sri Lanka will not be ours until every part of it swears fealty to me. We march on என்ன Rupin's சரி side. ஐயா சரி ஐயா சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் That's still attacking. We're at. உங்கள் என்ன சித்தம் கட்டளை ஏ நான் தயார் கட்டுவேன் சரி சரி ஐயா சரி ஐயா கணமே Oh, சரி sorry. ஐயா என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படி கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் சரி கணமே என்ன கட்டளை நான் தயார் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா ஏ Uh, நான் where தயார் is all my? Okay, these need to go. Doing absolutely nothing. என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி Oh, ஐயா God. சரி நான் தயார் தோண்டுவேன் சரி பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை கணமே சரி ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் Elephants like absolutely forever to kill. These. என்ன கட்டளை நான் வேட்டையாடுவேன் உங்கள் சித்தம் சரி Then you're gonna help me, Bob. Where's the என்ன help? கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் I got absolute bullshit on the help. அப்படியே முன்னேறு My சரி father அப்படியே burned கணமே the போகிறேன் capital மரம் ground. வெட்டு மரம் சரி வெட்டு சரி I ஐயா have nothing சரி but செட் revolt. நான் தயார் I shall spare this city ஏ சரி and hope that my actions will yield greater loyalty. Rajendra has been என்ன injured. கட்டளை செட் Bring him back to camp and treat his wounds. கட்டுவேன் சரி இந்த நான் கணமே தயார் போகிறேன் என்ன Oh கட்டளை my lord. கட்டளை ஏ உழுவேன்
Which one did I raise? நான் தயார் சரி மரம் வெட்டுவேன் I'm innocent. நான் தயார் வெட்டுவேன் Dodge, 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 dodge. And that is anti-ballistic sniper. என்ன கட்டுவேன் நான் தயார் செய்கிறேன் கட்டுவேன் Weird how you have to actually go right next to the TC for it to register that you master. மரம் வெட்டுவேன் தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு I don't like that I can't go to him. சரி கட்டுவேன் It's another slog. I should have just done, even though I don't get the best monk, I should have just done monks. Last couple missions, last mission as well. You can convert the elephant archers and just have Halb in front for the rest. Think anyway. சரி என்ன கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் நான் கட்டுவேன் Maybe you can add a few like to the mix. Oh, I don't even. Oh, these monks. I knew the monks weren't great. Their monks are horrific. உங்கள் சிந்த Rude. சரி கட்டுவேன் I don't get. Okay, I was gonna say. I didn't get pike when I was done. That's not great timing. சரி முன்னேறு சரி சரி அப்படியே ஆண்டவன் பெயரில் நான் விடைபெறுகிறேன் நான் விடைபெற செய்வேன் சரி இந்த கணமே செய்வேன் நான் இந்த கணமே செய்வேன் நான் இந்த கணமே செய்வேன் ஆண்டவன் பெயரில் விடைபெறுகிறேன் இந்த கணமே இந்த கணமே செய்வேன் சரி மரம் வெட்டு வேட்டையாடுவேன் Kind of freaking murdering. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் Oh, that's in the way. Oh. என்ன கட்டளை எடு நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் நான் தயார் உங்கள் கால நான் விடைபெறுகிறேன் சரி முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன் Let's just get a few of the crossover behind this as well. Your Highness, our scouts say that King Mahinda has moved the crown jewels of Sri Lanka to a mountain fortress not far from here. If we were to capture them, it would crush the enemy's Same army. way, but, சரி சரி ஆண்டவன் பெயரில் அப்படியே கட்டளை honestly, I wish I was Bengalis right now, but they're amazing monks. கட்டுவேன் I just feel like they have way more options. சரி In general. கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் கால கணமே செய்வேன் சரி ஆயுதத்தை எடு சரி Nice. என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஐயா Well, I haven't even this siege elephant fixed in. ஆண்டவன் He'll be பெயரில் fine. We can இந்த just கணமே start செய்வேன். going forward at the moment. அப்படியே நான் விடைபெறுகிறேன் இந்த கணமே இந்த கணமே விடைபெறுகிறேன் இந்த கணமே நான் விடைபெறுகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் கால நான் விடைபெறுகிறேன் ஆண்டவன் பெயரில்
என்ன கட்டளை நான் விடை பெறுகிற கணமே செய்வேன் Oh no, they're gonna kill all of them. Why are they going up to one villager over there? உங்கள் காலடியில் என்ன கட்டளை Wait, do you not need... Wait. கணமே செய்வேன் I thought you still needed redemption to convert them. ஆண்டவன் பெயரில் சரி That feels a bit strange that you don't need redemption to convert them. விடை பெறுகிறேன் உங்கள் காலடியில் அப்படியே அப்படியே I get that they can attack back so they have a little bit more of a defense against them, but not to the extent where I think that they should be convertible like that. இந்த கணமே செய்வேன் விடை பெறுகிறேன் உங்கள் காலடியில் அப்படியே என்ன கட்டளை நான் விடை பெறுகிறேன் சரி சரி என்ன ஆண்டவன் பெயரில் நான் விடை பெறுகிறேன் என்ன கட்டளை ஆண்டவன் பெயரில் உங்கள் காலடியில் இந்த கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை இந்த கணமே செய்வேன் Thank goodness the elephant suits don't get heresy. நான் விடை பெறுகிறேன் உங்கள் காலடியில் இந்த கணமே செய்வேன் நான் இந்த கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரியே கணமே நான் போகிறேன் தயார் சரி கட்டுவேன் ஆண்டவன் பெயரிலே சரி நான் Conversion. நான் விடை பெறுகிறேன் ஆண்டவன் பெயரில் இந்த கணமே செய்வேன் அப்படியே ஆண்டவன் பெயரில் உங்கள் கால இந்த கணமே செய்வேன் கட்டளை நான் விடை கால சரி சரி இந்த கணமே ஆண்டவன் பெயரில் அப்படியே Well, they wish I had redemption. கட்டுவேன் There's a flaw. I don't care too much for that. I feel like the morale thing might just be like, oh, they no longer spawn 15 million units. உங்கள் காலடியில் இந்த கணமே செய்வேன் அப்படியே என்ன கட்டளை சரி சரி இந்த கணமே செய்வேன் கட்டளை சரி சரி நான் விடை நான் இந்த கணமே செய்வேன் ஆண்டவன் பெயரில் அப்படியே Yeah, we've really gone through the first of நான் this. இந்த கணமே செய்வேன் முன்னேறு என்ன கட்டளை நான் விடை பெறுகிறேன் அப்படியே உங்கள் காலடியே என்ன கட்டளை காலமே நான் விடை பெறுகிறேன் சரி உங்கள் கால கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை Jesus. சரி சரி கட்டுவேன் 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 ஆண்டவன் பெயரில் என்ன கட்டளை விடை பெறுகிறேன் சரி அப்படியே Alright, I think we go through the worst of this now. ஆண்டவன் பெயரில் நான் இந்த கணமே நான் அப்படியே உங்கள் கால இந்த கணமே செய்வேன் ஆண்டவன் பெயரை பெறுகிறேன் சரி அப்படியே நான் விடை காலடியில் என்ன கட்டளை கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் 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 நான் தயார் கட்டுவேன் சரி இந்த கணமே செய்வேன் விடை பெறுகிறேன் என்ன கட்டளை விடை பெறுகிறேன் சரி அப்படியே உங்கள் காலடியில் ஆண்டவன் பெயரில் Nice. That's a bit more vibey. சரி உங்கள் என்ன கட்டளை சரி என்ன ஆண்டவன் பெயரில் சரி என்ன கட்டளை விடை பெறுகிறேன் செய்வேன் You mainlanders have tried to control our island ever since the days of Rama and his army of monkeys. Rama succeeded only because he was a god.
and you, young Chola, ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? தாக்கு. உங்கள் That's some very காலை kind of him. செய்வேன். சரி. என்ன கட்டளை? நான் விடைபெறுகிறேன். உங்கள் காலையில் இந்த கணமே செய்வேன். நான் விடைபெறுகிறேன். Rid of this. என்ன கட்டளை? Move most of these over here now. Probably finish this off with a bunch of elephants. கட்டுவேன். ஏய் சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் ஆண்டவன் செயல்படியே கட்டுவேன் கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம் சரி முன்னேறு அப்படியே ஐயா உங்கள் காலையில் சரி Looks like they've run out of steam. சரி படியே சரி ஆண்டவன் பேரில் Oh, these. என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை கணமே செய்வேன் உங்கள் சித்தம் சரி Alright, sending these over. பேரில் கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா They're gonna lower these out. உங்கள் காலை கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே கணமே போகிறேன் விடை பெறுகிறேன் ஆண்டவன் பேரில் சரி இந்த கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை அப்படியே ஆண்டவன் பேரில் உங்கள் காலடி நான் விடை பெறுகிறேன் பேரில் இந்த கணமே Oh செய்வேன் no, Harris. நான் Castle விடை range. பெறுகிறேன். என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே செய்வேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு Alright, this is done. என்ன கட்டளை சித்தம் சரி சரி கணமே போகிறேன் Oh my god, stop missing. I'm at ballistics. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் பேரில் சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் I don't see a bright future for King India. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே கணமே போகிறேன் Bastard. உங்கள் சரி ஐயா அப்படியே ஆயுதத்தை கணமே போகிறேன் பாய்ந்து ஆயுதத்தை ஆயுதத்தை இந்த கணமே போகிறேன் Hey, at least he doesn't honestly run away. It is என்ன over, கட்டளை Commander. You will live out your days as a prisoner in Tanjavur. And when you perish, so will the last Ungal hope of sittam, Sri sir. Lankan independence. That's a bit grim. GG? Order has been restored, but at a high price. My army slaughtered thousands of rebels and pillaged their cities. The people here have suffered, but the fires of Sri Lanka will ensure that the rebellion does not spread, causing suffering on an even greater scale. I tell myself this, yet in my heart I feel tainted. My hands are red with blood of these innocent people. This is not how I imagined the beginning of my reign. I find myself retracing my father's steps, walking where he walked, seeing what he saw. Did he once suffer the same qualms that I do? It is a strange image. The iron-fisted Raja Raja, struggling to balance the necessity for violence with a will to do good. It does not seem like the man that I knew. Then again, I never thought that these bloody hands could be mine either. When news spread of my subjugation of Sri Lanka, our enemies grew quiet. Only the Pandyas of Madurai still flailed their arms at us, being too proud to accept that their ancient line is now but a cub next to the Chola tiger. With stability secured and the Chalukyas weakened, I have been given a rare opportunity to build upon the foundation that my father laid.
I am not averse to war, and Sri Lanka taught me that even some atrocities can be justified for the greater good. But my empire will not be one of violence alone. War is but one tool in the arsenal of an empire. We will employ every weapon that we have to expand our influence across both land and sea, and our first act will be one of diplomacy. There is a rumor out of the Far East. Suryavarman, Emperor of the Khmer, is said to seek an alliance with us. Such a pact would be a great step towards domination of this region. Indeed, the star of the Chola Empire has only begun to rise. Alright, this did not go as planned. 7-2. We have come a long way, but our journey is not over yet. We must brave the seas and bring Emperor Suryavarman's gift to Rajendra Chola. Alright. Sailing across the open ocean will be hard on our ships. But the shallow waters along the coast are infested by Bengali pirates. I think what we're gonna do We here should prepare for is an just try arduous and journey speed either the way. place. Deal with these initial ones. I get to the tower area over here somewhere. Okay, they seem to be on defensive here. For a second there, I thought you were pirates, boys. This guy is the MVP. Lure them to me and I will take care of them. Bonk. It's like their economies will keep going. Like some of the other missions where we're bringing reinforcements. Alright. Know roughly where I'm going after the first failed attempt. I especially got like a tiny bit of wood so I could repair the ships. Or like you could claim the the wood from sunken ships or something. Luckily it's all galleys. Oh, there's a couple of fires, but not that many. Probably need to improve my micro on the water anyway. I don't really like these sort of fixed forces starts. Oh god. Bring a unit to the... No! Come on. Make an ungarrison. We can use this wood to repair our ships. Oh, okay. Thank goodness for that. Maram vettuveen. Those are the ones that are almost dead. Sari. Maram vettuveen. Enna vettuveen. Naan tayar. Maram vettuveen. Maram vettuveen. I was thinking surely there must be a way of repairing these. Taking a little while to do it, but
I want to split the remaining bit because I've already got quite a bit of HP in that amplifier ship. மரம் வெட்டுவேன் சரி மரம் வெட்டுவேன் Well, actually, I think I have enough to repair all of them. சரி சரி மரம் வெட்டுவேன் Surprising. They're like Cav Archer with the Dravidians, or that you normally can get them. மரம் வெட்டுவேன் சரி மரம் வெட்டுவேன் Yeah. மரம் வெட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் Okay, so I put those back on the ship. Better not forget about this villager. Takes so long to repair, but I think you sort of have to with how much. Like, if you look at the distance between here and where I have to go, it's a long way to go before I'm there. I don't think hiding back that far is really an option either. Alright. Getting there pretty quickly now. I don't see that there's as many ships in this part of the water. That's an ally, that's an enemy from the mission before. Guys are gonna go insane from all of the ship noises. Should be fine to drop this off around about here. There we go. We got pretty close before then. Looks like we have access to an economy soon. I'm gonna say that was a moderate success. This is an exquisite gift. I have heard of your Emperor Suryavarman and would be happy to consider an alliance. You may rest in my palace for now. We have much to discuss. An alliance with a great foreign power will boost our imperial prestige. But it is only a first step. We must expand our influence across both land and sea so that the Chola Empire can reach true greatness. கட்டுவேன் Okay. Okay, so it's mostly Roy things then. Oh, I wish I could be Imperial Age though. I think what we'll do for that is put up a bunch of siege jellies. I don't really know what units they train yet though, so maybe I can try and get some info on that. நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் தோண்டுவேன் Wait. They were allies before. சரி கட்டுவேன் 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 Oh, that one didn't even come up when I did select all these. Usually half-built ones come up. கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயாரேன் உழுவேன் Good boy. Up if half them didn't lit up. Oh my lord. Get back to the castle. என்ன கட்டளை நான் தயார்
Has some pretty heavy losses. Oh. சரி. Where is it? That's over here. Start training some of those. Is this a second garrison? No. Oh no, wait, no, none of them can garrison, but one of them heals over time. I'm not landing. Good work. Your Highness, our trade vessels are under constant threat from Bengali pirates. If you could build a castle in the heart of their operations, the trade guilds would be forever grateful. Those are all dead. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் நான் தயார் If we are to dominate the seas, we will need a navy that no one will dare confront. Let us build warships until they cover the ocean. கட்டளை கட்டுவேன் Think I want to get that back. கட்டுவேன் தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை? Let's put all of these together. அப்படியே. சரி ஐயா. It's mostly range units they use them. சரி. This is actually perfect. சரி கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் No, you wouldn't want to be Sri Lanka here. They're getting royally screwed. I just wish I could go up to the next stage. சரி கட்டுவேன் Ah, I hate this bug. We have a... Oh no! We have an uncompleted dock. And a bunch of completed docks. சரி அப்படியே. The uncompleted one makes it so that we will revert to the... Oh no. We revert to the previous page. I like going spawn here do bus. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் I can just kind of force target. You just need a target here. I ignore the other ones. என்ன கட்டளை நான் வேட்டையாடுவேன் Ah! How they not completed the other dog? Yeah, that one needs to go. We can lure those to the castle. நான் தயார் கட்டுவேன் What if I have my own elephant To archer? lead and raiders across the Tungabhadra, knowing that we cannot yet afford another full-scale war. If we build a fortress along the border,
we should be able to deal with their raids easily. They don't want much, do they? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? That a canoe? That's a canoe. உங்கள் சித்தம். ஏய் என்ன கட்டளையாவேன் கட்டுவேன் 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 சரி. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. They weren't kidding when I said that. ஆயுதத்தை எடு. Comes to a lot of bonus damage to the elephant options. Jesus. உங்கள் சித்தம். சரி, அப்படியே என்ன கட்டளை? இந்த கட்டளை எடு. That's not என்ன ideal. கட்டளை I don't really தயாரேன் have the என்ன ability to deal with கட்டளை that yet. நான் தயார் கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் I haven't even managed to get a single prestige point yet. Jeez. Okay, the 150 was the limit. உங்கள் சித்தம். சரி, சரி, இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு. சரி என்ன கட்டளைவேன் தோண்டுவேன் கட்டுவேன் சரி, பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. At least we're still getting through this. ஏய் நான் தயார் There's another gold somewhere around here, right? கட்டுவேன் என்ன கட்டளை ஏய் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை? Alright, release Your Common Imperial now. Highness, while constructing your new armada, we discovered a way to strengthen the hulls of our warships. Perhaps it may be of interest to you. That seems like an okay boss. Be able to use them more easily. சரி என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் Must be like a certain threshold at which it becomes captured. I probably need to do pike for them. நான் தயார் கட்டுவேன் நான் தயார் It is with heavy hearts that we offer our surrender, உங்கள் சித்தம். Majesty. சரி, சரி ஐயா. அப்படி One சரி ஐயா. choices between இந்த கணமே humiliation போகிறேன். and annihilation. Even a proud line like ours must grovel in the mud. Alright, let's get some villages over சரி that little area. உழுவேன் செய்கணமே அப்படியே சரி. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். How have the other ones not been built? உழுவேன் என்ன கட்டளை Birds. செய்கிறேன் வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை உழுவேன் Hopefully that makes it there. உங்கள் சரி ஐயா. கட்டுவேன் Doesn't matter if I lose them. No, it doesn't matter if you lose them as just the total number of built ships. Oh boy, are you kidding me? Well, You are making quite a name
for yourself, Rajendra. My ports are abuzz with tales of your imperial splendor. You may trade freely in my waters, if you wish. Alright, you can get rid of that. Neutral. நான் தயார். சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன். Maybe it does matter if you lose them. Jeez. Didn't seem like it did for a while though. நான் தயார். சரி கட்டுவேன். என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி சரி இந்த கணமே See the archers. The problem is they're in aim. Patron of the trade guilds, Emperor Rajendra. It is my hope that you will continue to plow that furrow. Just imagine the prestige in overseeing the largest trading fleet on the high seas, not to mention the revenue. I was thinking of just going regular crossbow, but I think that even against camels, நான் தயார். கட்டுவேன் கட்டுவேன் But கட்டுவேன் கட்டுவேன். the elephants are actually better. கட்டுவேன். Horse relying getting absolutely destroyed here still. I think that the last of those I need to get, and hopefully we can stop dying over here. No! I need to delete a few bills probably. சரி நான் தயார். தூண்டுவேன். I mean, sending them over here to build that castle is கட்டுவேன். asking to die anyway, right? என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே சரி ஐயா முன்னேறு சரி. With our prestige growing by the day, it will not be long until my father's dream is realized, and the Chola dynasty rules both the land and the sea. உங்கள் சித்தம் Oh, thank goodness. I say I don't really want to be stuck in this crappy age for much longer. Feels like you lose the prestige though if things die. So I have to maintain 80 pop in all this? Jeez. என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு. சரி கணமே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை. சரி ஆயுதத்தை எடு. Get rid of one of the docks at least. All these missions definitely feel a little bit on the longer end though. Magnificent! I would like to see the Chalukins try to get past this fortress.
Doesn't look that hard to me. Very time to start deleting more of these. Oh, we get the Tharissa dies. Let's go. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் I wanted to try that a little bit more. Also need to get chemistry and oh, I still have This has ballistic. been a fruitful partnership, Rajendra. What would you say to a deepening of our relations? I would be delighted to have such a renowned junior partner. What do I have to do for that? Maintain an alliance? Or I just do this? Alright, I need to get a few of those going, deletes. And I want this library of chemistry in the way, perfect. Definitely seems a little bit tricky to get everything running. Disaster has struck, Your Highness. The Chalukyas have installed their own puppet in Vengi and turned the city against us. Their armies are now marching across the Tungabhadra River. Anyone who is willing to stand up to Rajendra Chola is a worthy ally. Let us join the Chalukyas and restore the glory of the Pandya dynasty. For years I have played at being the inevitable and hesitated to vanquish my foes. என்ன கட்டளை Yet கட்டுவேன் this is மரம் my fate. வெட்டுவேன் To see all that I have worked for come undone, like a proud tree shattered by lightning? Of course it is. For what does kindness bring except another reason for your lessons to hate you? ஏய் மரம் வெட்டுவேன் Pain. So annoying. நான் தயாரை சொல்லுவேன் That in as well. We'll overrun this one with Elephantus. Oh no. சரி சரி அப்படியே மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை அப்படியே அப்படியே செய்கிறேன் மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை அப்படியே கடமை போகிறேன் முன்னேறு சரி மரம் வெட்டுவேன் நான் சரி This really is not ideal. கட்டுவேன் சரி இங்கனமே சரி அப்படியே ஆயுதத்தை எடு I tried amazing though. Possibly the best trade that there ever was. Oh, they rebuilt the freaking car. Oh, rehealed. I'm not sure if they ever destroyed. I don't think they destroyed it. Still. சரி சரி அப்படியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை செய்கிறேன் நான் மரம் வெட்டுவேன் God damn it. சரி கட்டுவேன் நான் மரம் வெட்டுவேன் There are many things to look at. Yeah, sure.
என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை Alright, let's get these bats all out. கட்டுவேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை Oh. அப்படி எங்கனமே அப்படியே செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் Oh god, I need elephant archers for that side as நான் well. தயார் சரி கட்டுவேன் நான் கட்டுவேன் கட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் I feel 100% baited here. They bait you into going really heavy on water eco and water. ஏய் கட்டுவேன் உழுவேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் I was saving all my stone for வேட்டையாடுவேன் castles you need later on. Alright, try and get a transport. That's still going, holy crap, they take forever to do. சரி அப்படியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் They saw us allies, thank goodness. I was like, really can't be dealing with all of those just yet. நான் தயார் அப்படியே And செய்கிறேன் a few bills. என்ன கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு ஏய் The ships look sorry about us. சரி செப்பனிடுவேன் என்ன கட்டளை செப்பனிடுவேன் Oh shit. என்ன கட்டளை தாக்கு ஆயுதத்தை எடு கட்டுவேன் நான் தயார் சரி கட்டுவேன் Let's do that. கட்டுவேன் Or not? Where's the transport? Don't tell me I lost it. Oh, cool. ஏய் கட்டுவேன் Oh, there was a siege elephant there the entire time. I didn't even notice that, to be honest. Need to rebuild that castle. Wouldn't it be so difficult if you didn't then How are you lose? finding the trade business, Your Highness? சரி Is it not quite the boon to the emperors? கட்டுவேன் வேட்டையாடுவேன் I mean the empire's finances. Before long, the name Rajendra Chola will be synonymous with fabulous wealth and power. They resign yet. Let us scour the seas and search every cove. It is time to root out the parasites for good. Yay. Hey, prestige. That one's almost done. A castle close to that. Was there anyone else there? Okay. Your traders come in swarms, but they never make port in my kingdom, Rajendra.
I must God. insist that they make landfall and pay a trade tax to me. Worry not. It will only be a tiny one. This is an outrage. To levy taxes on our poor international traders, why, I have never heard of anything so despicable. You must do something, Your Highness. Oh. I think we're really in a position to negotiate. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன கட்டளை தாக்கு Wait, weren't they meant to stop spawning? What the hell? Oh, and these ones are all over here. There's just way too much to do in one go on this mission. Like, do this, no this, no this. சரி முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு தாக்கு சரி கட்டுவேன் தயார் கட்டுவேன் We can switch to trading with Sri Lanka. Alright. I think we've finally stabilized on that. சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் Oh. சரி மரம் வெட்டுவேன் என்ன மரம் வெட்டுவேன் Oh. என்ன கட்டளை சரி செட் பண்ணிடுவேன் I can get the trading cog numbers back up. At least. And then I've got only 9 to go into like of that. Alright. Beat the worms. Train load of these. சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் That மரம் hopefully வெட்டுவேன் means I've done it. This is fine. 4 more, I should be there. I think that's the mission done. Well, I am losing a few there though. And prestige gain, hello. My allies kneel before me, and my enemies shatter against my army. That great sword which I have fashioned from a mass of human material. Never again will anyone question the might of Rajendra Chola. That sounds a bit gross. My enemies lie shattered before me, and the Chola Empire stands victorious once more. Why then?
does it feel as if something inside of me is breaking. For years, I have sought greatness not only for myself, but for my subjects. I have treated even our rivals with the dignity befitting ancient dynasties. But my softness has only led to setbacks. Only when I unleash devastation upon my enemies, soldiers and civilians alike, do I seem to conjure up any lasting victory. Perhaps my father was right after all. I cannot be both great and benevolent. One virtue must be sacrificed for the other. The price for greatness is inevitably corruption, the slow death of everything that I believe in. For a long time, this quandary has sent me into tortuous dreams. It is as if a black seed has been planted in some murky crevasse of my soul. I have ignored it, hid from it, all for naught. Could it be that my fear of corruption was but a sign of my inexperience as a ruler? Something that my father learned to overcome in the harshness of his later years. For if one cannot reach greatness without being corrupted, without giving in to that deep desire to increase one's power by any means available, then is corruption truly a bad thing? I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. This is my third attempt here. The journey ahead of us will be long. I don't know why I'm finding this mission so difficult. Take heart, men. Once the Bengali emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. Like I might just be making the wrong units or something. Alright, let's get that in and that. Those are probably the most important ones. I like having Hal, but it's not super expensive, especially if it's half price. You can champion in. Rumors of a vast Chola force marching on my lands. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe to toe with the Pala Empire? It did not work out too well for The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy. Lock the gates! Abandon your posts! Oh my god, they're getting wrecked. I mean, defend the city with your lives! சரி
running. Right. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the right. He knows that we are Let's go over here. in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, I we want could crush what little this remains of the But resistance. it's cheaper. But I also don't know if it's that important. They ended up with a lot of I wood. hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. Heal up. You do not hear me bragging about. We are running low on provisions for our soldiers and troops. Might I suggest that we roam through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time. A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. That's nice. We can get that in. What if we can go for the elite enemies again? They felt really underwhelming last time. Nice, just the annoying part about this mission is the rest of it is mind-numbingly easy. And then the end is just randomly unpredictably difficult in terms of can't really prep for it when you're back here. Let's do this part first, actually. We're gonna capture that again. Dreadful news, Emperor. The Kalinga have returned to their city and killed our garrison there. Not garrison. I did absolutely nothing to actually fit. Alright, let's clean up that. My only regret is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to burn Thanjavur to the ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. First time I tried playing this mission without that, and it was awful. Bracer is super important. I feel like I'm in a pretty good spot to get these to come. Oh. Pretty close. And the sooner I start getting these over, the better. Of course, half you aren't actually engaging at all. சரி என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் முன்னே ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. உங்கள் சித்தம்
It's actually amazing how much easier it is keeping Rajendra at home. இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி ஐயா. How is that not dead yet? Oh my god, you know what? Then those two over there. உங்கள் சித்தம். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. Okay, let's go there. என்ன கட்டளை? Oh no, I messed up my hotkeys. உங்கள் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். இந்த சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி. இந்த Don't seem to really use any onages in this mission. These missions, I should say. உங்கள் சித்தம். இந்த தாக்கு. Rid of these. சரி. இந்த சரி 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 ஐயா. கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? Holy crap, I am aging in the time it's taken them to get here. என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் I சித்தம். think that's the worst part of these missions so far is that because your units are so slow. Let us use them to crack open Utkala's defenses. Utkala lies before சரி us. சரி ஐயா. Its thick walls and Takes dense forever to forests actually be able to are engage on formidable anything. defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall today. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். Love how they always make the characters super extra when it comes to defending their base. சரி. Like, I get it, because I'm using. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். These கணமே machines have போகிறேன். brought it through. I am என்ன surprised கட்டளை? I survived கணமே this one. போகிறேன். சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி. Alright, இந்த seeing கணமே as this is போகிறேன். mostly elephant archers, we can just get in, என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். finish off the remaining என்ன defenders. கட்டளை ஐயா? These elephant archers give இந்த கணமே absolutely no போகிறேன். fun. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை ஐயா? சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். Where is the என்ன last? சரி There ஐயா. we கணமே go. போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. Like it meant to bait the front at the same time as this area. என்ன கட்டளை? Utkala is ours. சரி இந்த கணமே cannot போகிறேன். stay. இந்த கணமே இந்த கணமே Reinforce our army and let us face the Bengali emperor in battle. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you சரி return ஐயா. it to கணமே us. போகிறேன். It is good to see you again, Rajendra. இந்த கணமே போகிறேன். Now, Surprised they haven't given me any. Mahipala has arrayed his army on the Oh. battlefield and prepares to attack. உங்கள் கட்டளை. Shipments, கணமே yeah. My men and I have scouted the land thoroughly, however, உங்கள் so we சித்தம். will not have to fight blindly. A ship As I filled said. with resources has arrived from என்ன கட்டளை? Punjab. அப்படியே. Make sure that it reaches our army என்ன unscathed. கட்டளை? We must hurry to secure our இந்த victory. கணமே போகிறேன். சரி. Prepare for உங்கள் battle. சித்தம். When this day is சரி. over, we will அப்படியே. wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். சரி. அப்படியே. Okay, so we have 5 minutes சரி ஐயா. to சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. do this on the other mission. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். தாக்கு. முன்னேறு. சரி ஐயா. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. என்ன I have கட்டளை? 217 bots, சரி. that's crazy. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன்.
சரி I'm not gonna get over there in time. I really don't think I will. Once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. என்ன கட்டளை In their weakness, they allow themselves to be used by an enemy king. They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is. No idea how to get there. சரி இந்த கணமே Try போகிறேன் and send an சரி army. இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி 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 இந்த கணமே போகிறேன் என்ன Alright, so what I'm gonna do is set something உங்கள் like சித்தம் this. சரி சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சரி இந்த கணமே போகிறேன் Want all of these on the hill. சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் Ah, I was trying to organize this a bit better before that. Wanted these in front before the engagement started. Send forth the Ratas! Holy crap, getting melted down. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன சரி 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 அப்படியே கணமே சரி கணமே போகிறேன் Ah, a few traps. உங்கள் சித்தம் என்ன Since கட்டளை there's a way there, and that's one opens up afterwards. Someone stand ground patrol. Even no attack stance. சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை Doesn't help that these aren't engaging as well. Oh, it literally opens up. Ah. It's time I sell a bunch of wood. This is like way smoother. With resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Alright, let's try and get that over. I don't think I'm going to be crying too much though if I don't get it this time. My position is way better this time. I really want to see what happens if I get that though. I get like an assassin slot to do with that. You really have to be like more than 200 pop when you engage here if you want a good chance of winning என்ன this. கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி 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 ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு Right. How are they? Oh, they're in the middle of all the other elephants. I also think that's something else to keep it in mind as well with these new civs. With the number of elephant units here, they do look distinct, but it can be a little bit overwhelming in the middle of a fight to tell which one's which. In my opinion, anyway. It definitely looks officially different though. சரி உங்கள் சித்தம் These are little scorpions. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? Ah well, as long as they reward us for our trouble. Nice. Morale mechanics really interesting. சரி
Similar to what they had in... I think it was the Sicilian campaign. Thing is, you don't, like, the negative morale you get is worse than the bonus in morale you get, if that makes sense. If that makes sense. Like, being down one attack is far more noticeable than being up one attack, I think is what I'm trying to say there. Go with my little artifact. Oh, well, relic card too. It functions as slightly artifacts in AoE 1, I guess. Goodness gracious, I've made this mission such a disaster twice. Let me guess, it gives me chemistry. We humbly thank you for your Oh, help. okay, it just gives me extra resources. You may have your pick from our supply stores. Oh yeah, yeah. I was gonna say it seems very likely that you get chemistry from this. Jesus, 13 attack elephant archers. I'm very glad that elephant archers do not normally have 13 attack. While our army scatters like Alright, there we birds go. frightened by a tiger's roar. I feel like I made this mission way more difficult by just trying to rush through it rather than building up the army get a little slower. GG. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves Eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. The Empire of Srivijaya has ruled the Straits of Malacca for centuries. Their central position on this vital trade route has allowed them to grow wealthy and powerful beyond imagining. And now, their tentacles reach into my domains. For years, they have forced traders to make port when they pass through their waters. The trade ships now ignore our harbors, and the Srivijayan Emperor Sangrama is taking all of the riches that once ended up in our coffers. So far, I have been too preoccupied to challenge him. But this new status quo cannot be allowed to stand. I have decided to invade Srivijaya. It will be a military operation on a scale never seen before. 1,000 ships and 1,000,000 men, crossing the ocean to deal death to this empire of middlemen. I have contended with empires before, but none of them hold a candle to the Srivijaya. Their navy dominates the eastern seas, and their fortresses are guarded by undefeated armies. For the first time in years, I doubt whether I can outmatch my opponent. But if I am to secure my legacy, I must strike hard and give them no time to prepare. This war will either be my undoing, or propel me to the greatness that I have dreamed of. It is a gamble that I must make. For he who dares at all must dare it all. Thus, I go to slay my Vritra. Okay. Gotcha. Oh no, it's some of the fixed forces. No, isn't it? The Empire of Srivijaya lies at our feet. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared. It is high time that the pirates in royal clothing were put in their place. I don't know where I want it to attack. I think that's a... Do I have cannon galleons here? No, I do not. I think if I'm going anywhere, I should go to Tamperling though.
The Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be expecting an attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head-on. Okay. We go where you command, Your Highness. I'm not sure I agree. That's especially when half the army decides to. This is so done already. Our Khmer allies are occupied with fighting their old rivals. If we defeat the Tambrilinga, Surya Varman's forces will be free to aid us in our struggle. There is villages here, so it's not like a full fixed forces scenario. Villages on Sumatra Oh provide no. Srivijaya with many of its resources. No! Come on, get on that. Control of them, Get on that, we thank might be you. able to bleed the enemy dry. Oh my god, that's so hate that. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. This is such a bad idea. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா It's a no from me. Oh, the lizard bills. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி கணமே சரி பாய்ந்து தாக்கு Wait, hurry up and give me my first shipment of resources yet. New orders, men! Hoist the sails! Hurry up and kill them. Oh, you're meant to do this is your first mission. I'm just thinking I can do all these other things first rather than putting too much stock into that. I'm guessing you get like an X amount of resources if you do it. சரி அப்படியே செய்கிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு இந்த சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் Capture another one of these. Why don't I give me any இந்த reason? கணமே போகிறேன் Screw it, let's just கணமே go. போகிறேன் Hope they don't have a crap ton உங்கள் of சித்தம் options around இந்த us. கணமே அப்படியே சரி இந்த கணமே போகிறேன் Oh, walls. சரி சரி ஐயா உங்கள் சரி ஐயா சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா ஏய் சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே சரி ஐயா சரி சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு இந்த சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் Actually, easy enough to get that. That's how long it takes them, the village, to actually give you any sort of reason. But maybe it's actually just like capture the castle. Doesn't make any mention of that though. Sort of like this area. So it's still got those damn ships there. I was hoping this was a little further away from water. But We have established a beachhead in enemy lands. From this fortress, we will strike out and conquer all of Srivijaya. சரி We go நான் where you தயார் command, Your கட்டுவேன் Highness. என்ன கட்டளை கட்டளை? ஏய் கட்டுவேன் சரி Alright, let's go இந்த over கணமே here. போகிறேன் Get Racer in for the moment. என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் Oh, this is not going well at all. Can't say I'm surprised though. Honestly, a little bit of a weak navy if you ask me. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை
I have to capture all 6 of them, jeez. Well, this one also shouldn't be too hard. I get another trap and then start pushing out. Get this village first, then we'll head back over. My messenger told me that you had crossed the ocean with your entire fleet to fight me, Rajendra. I was certain that he was lying. But alas, it seems that I executed him for telling the truth. If this is the death that you have chosen for yourself, I will happily wield the slaying sword. Gotta go there. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் கட்டுவேன் Oh, actually, wow, they just keep making it. It's okay. நான் தயார் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் கட்டுவேன் Really need a decent economy here for this. Get that and then those towers and stuff annoying me. I actually think this castle's better to get though if you can get up. நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன Because கட்டளை you can pretty easily capture the next one, I think. Hey, university. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் They can't brace it right now. நான் தயாருவேன் Oh, I actually can't build new castles. That sucks. என்ன கட்டளை I mean, it makes sense, but கட்டுவேன் நான் also it's, தயார் கட்டுவேன் that should be almost done. 10 HP more than it needs to be. நான் தயார் The Cholas have captured another மரம் castle. வெட்டுவேன் We cannot let this continue. That's dealt with. I can get some cannon galleons there actually, and then just win that for them. நான் தயார் கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் நான் தோண்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் Take கட்டுவேன் a few of these. Maybe I'm being a little over optimistic here with that. Still missing a little upgrades. சரி கட்டுவேன் Feels like it's been way shorter in this game. Might be a good thing. One fast flagship, then we can start building a என்ன கட்டளை cannon galleon on 3. I could do with keep. Okay, Aris, let's limit it then. Oh no.
Maybe I need to make a dock over there. That did not last very long. These also will not survive up here. I don't know why army comp should be against this. At least try and get this, maybe. சரி அப்படியே செய்கிறேன் நான் தயார் தோண்டுவேன் என்ன கட்டளையை செய்கிறேன் செப்பனிடுவேன் செப்பனிடுவேன் சரி சரி இங்கனமே சரி அப்படியே செய்கிறேன் சரி மரம் வேண்டுவேன் He trying to bait them in. Absolutely no avail. We warned Emperor Sangrama about you, Rajendra. But the Emperor's pride made him blind to the threat that you pose. Fortunately, we prepared and mobilized when he would not. Prepare to meet your end. நான் தயார் சரி மரம் வெட்டுவேன் Alright, that's nice. I don't know harbor, yeah, it's a harbor, let's get rid of it. மரம் வெட்டுவேன் Surprised it has so much defending the one tower. நான் தயார் தோண்டுவேன் Alright, let's try and get some more ranges going. கட்டுவேன் கட்டுவேன் I don't seem to be going skirms, so maybe we can get away with going just halves and Elliot at the moment. That'll be my galleon dying. Damn it, one more hit. Hope that. Yep, okay, cool, that's down at least. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் There's nowhere to place farms in this map. கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் தோண்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் Unfortunately, I don't have anything there for that yet. Oh, that doesn't even... Okay. That one's not even a village. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் Yeah, I was thinking it was just any old. Village. No wonder it was so well defended. When I place farms in these maps, oh my goodness. Or buildings in general. Get a few more towers now. I wonder if they get to capture it back. Just so that it's cheap.
Wait. They are range harbors. Oh, because I don't. Yeah, okay, makes sense. There's a captured from the AI that don't get the upgrades. Annoying, but makes sense. Why are they just feeding in constantly? நான் தயார் கட்டுவேன் 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 I was actually way fewer here than I thought there were. ஏ கட்டுவேன் Maybe not. கட்டுவேன் கட்டுவேன் Am I getting attacked? சரி ஆயுதத்தை எடு Oh my god, attack moves. I really don't understand why attack moves like how it is right now. It's so bad. என்ன கட்டளை தாக்கு நான் தயார் I don't really know what the full change was to attack move. But I just know it was way more responsive than Patrol was before. Am I losing those two traps? No, okay, cool. Do this. Oh boy. சரி செட் பண்ணிடுவேன் கட்டுவேன் I கட்டுவேன் think it could be good also to get one blood tower here. என்ன கட்டளை You see nothing. I good. It's I literally is seeing nothing right now. No. Okay, at least you got the village. கட்டுவேன் I'm happy with that. Oh, that's got conscription. I don't know what's happening for that yet. Holy Navy. And I have one Therisadire. I think that I'm meant to put way more effort into Navy here. They do sort of imply that you'll have an ally do that for you. என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் சரி உழுவேன் தோண்டுவேன் சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் That in? நான் தயார் கட்டுவேன் 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 வேட்டையாடுவேன் கட்டுவேன் 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 மரம் கட்டளை கட்டுவேன் மரம் Okay, well, one, வெட்டுவேன் that's not great. Oh shit. These things don't die. Don't worry. Get wood stealing, maybe go champion. சரி ஆயுதத்தை எடு By encouraging them to go to that. God சரி damn it. ஆடுவேன் You know you're slow when you get out சரியா by இந்த freaking கடமை போகிறேன்
By a freaking trebuchet. சரி நான் தயார் என்ன கட்டளை மரம் வெட்டு சரி மரம் வெட்டுவேன் At least I'm now feeding all of those in. And they're sort of putting that. சாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி சரி என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி தாக்கு உங்கள் சித்தம் என்ன ஆயுதத்தை எடு Alright, let's deal with that. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு தாக்கு நான் I'm gonna move that over to here. கட்டுவேன் 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 That's going down pretty soon. Such a weird map to try and control things from. Not even, oh, that's the that village again, isn't it? Oh, which one is it then? I have no clue. அப்படி கட்டுவேன் 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 என்ன கட்டளை சரி Let's get a few scabs, I guess, isn't it? சரி கட்டுவேன் 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 சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் 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 என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் Yep. Jesus, that's so much. I guess that must mean that whenever you don't have those under control, your enemies getting the resources. But when I have heated shot, I do have heated shot. சரி Does not feel like it at all. மரம் வெட்டுவேன் தோண்டுவேன் If you guys had the option to turn off patrol onto buildings, would you? என்ன கட்டளை சரி I would have said no before, but these days, seriously considering it. நான் தயார் கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் Yeah, all my docks are fully destroyed. That's absolutely spazzing that. சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு I send one siege elephant over here. Recapture that. சரி முன்னேறு உங்கள் ஆயுதத்தை எடு My guess here is that சரி சரி the AI is relying on the villages, whereas you get to make a pretty amazing economy. Are these docks almost completed? Alright, this is pretty over. You get like a big pool of the elephant archers going.
Is that a castle? Yeah. I feel like the Elephant Archer should have kept some amount of bonus. Like, I don't think the same level of bonus against Linux, but a very slight one still. Nothing to see here. Alright, no, that's nice. சரி மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் மரம் வெட்டுவேன் Well, I've got so many resources. நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் Shit. Another fortress falls to the Chola Empire. Shrivijaya is crumbling before our very eyes. Now they really made a massive base for you to conquer here. I think we'll get some of those going. நான் தயார் தோண்டுவேன் சரி Honestly, as far as the Thursday goes, I'm a little underwhelmed with it. I don't think it's weak per se. It also doesn't seem as insane as I initially thought it was going to be. Probably a good thing. To have it being a bit weaker than you expect than stronger. Okay, let's see if we can lose to attack that. Command, Your Highness. Having no pierce armor on the elephants makes elephant archer so good here. Especially when the AI for some strange reason does not feel like... Oh, now I know why I was taking damage to the harbour. Especially when the AI... I don't even know what I was saying. For the village to liberate? You say liberates. Okay, that's that. There's three. Oh, there's one row at the very end, so I was wondering where the last one went. We can trap that castle from over there. Holy hell. And more resources than we're in. The Red Basket of Shrivijaya is under our control. Let us see how well they fight. Cannot. Oh, Jesus. We cannot let this continue. Oh my god. I mean, that's gonna uncapture very quickly. We have lost one of our castles, Your Highness. What a freaking battle for that one. I mean, they're just gonna end up cannibalizing their own island there for lots of things. Wait for it, and Another fortress falls to the Chola Empire. I cannot get over that. It is so funny. Might be actually uneven hold it this time.
Not done yet. Hurry up. Yeah, I think us being able to add a few of these here. Oh, it's gonna get uncaptured again. Not losing any more units One here. step forward, another step back. Let This us is the regroup funniest and shit. retake this fortress. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. I wait for it again. Oh wait, they're just gonna send it straight to Syria. Enjoy. This is like a you problem now. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very Oh wait, that seems like that seems very exploitable. Do you get extra resources each time you capture this? Because if you do, then you could literally intentionally lose this to get your resource count going. Oh. Sorry, maram வெட்டுவேன். Oh, don't tell me it's across the sea. Ah, that's not me. Alright, let's go and let them know where to go. Oh no, not the Wanda. I wonder if it can be ranged from here. I think it might be able to be. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே ஐயா. That should be almost done. Is broken, and my city's drowned in blood and tears. Oh. Please. Oh, Sally Your Endress. Highness. I thought that was that one. No more. Didn't realize that was theirs. Easy. Such is the fate of all who oppose Rajendra Chola. Actually, it was a Kamralinga lies in relatively ruins. decently different I am mission. grateful for your help in this war. Let's say Rajendra. hard. You can count on my support against Srivijaya. Did you? The fires of Srivijaya still raged as we celebrated our victory in the Imperial Palace. Emperor Sangrama and his officials were invited to publicly swear fealty to me. To a man, they all proclaimed their love for their new ruler. Love indeed, for all hatred had been beaten out of them. For the first time in decades, I felt perfectly calm. I knew then that my transformation was complete. I had proven my father right and built an empire that spans across oceans. I had unleashed the greatness within me and overcome all of my childish delusions. In doing so, I had learned one great truth, that there is no such thing as corruption. It is only what the weak call the will of the strong, and I am no longer weak. The child within me is dying. The man has taken its place. The serpent writhes and withers away, slain by the hero's hand, and the captive waters rush out into the world once more. So ends the tale of Indra and the Vritra, and so ends the tale of Rajendra Chola. I've missed playing new campaigns. I really enjoyed these 3 new ones. If you enjoyed this playthrough, please leave a like and subscribe to the channel to keep up to date with my newest videos. Thanks for watching.